Welcome back to Miss Sketch Universe, live from Kenya. 17 brilliant artists have put everything on the line, battling through every challenge. The preliminary national costume, the glam shots, the official portraits, and the thrilling Beauty Born Wild parade. Now, we stop. The judges' scores are final. The global fan vote is tallied, and the cut has been made. Only 10 ladies will move forward, one step closer to the Miss Sketch Universe crown. The moment has arrived. Let's see who made the top 10. Securing the very first spot in the semi-finals. Myanmar. တက်မဲ့ Miss Sketch Universe ဖြစ်တင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥဆောင်မှုပေးမဲ့တမိုင်းဝင်ဘရင်မတပါဖြစ်လာမှာပါ။ကျမဟာ Spiffet အားလုံးကိုမီစုရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတာဝန်ယူမှုရှိပြီးစွမ်းရည်ပြေးဝတဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်တဦးအဖြစ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးပါမယ်။ပုံမူကောင်းမွန်တဲ့ sketch အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကျေလောင်တဲ့အတန်ကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ Myanmar. Moving one step closer to the crown. Colombia. Mi Sketch Universe se trata de ser una voz, una líder y una luz. Aporto la confianza, la creatividad y la compasión necesarias para definir la verdadera belleza en el mundo de hoy. A través del arte y la acción, inspiraré a otros a expresarse sin miedo y a usar sus talentos para generar un impacto positivo. Colombia. You have made your country proud. Venezuela. Me presento como un puente orgulloso entre Filipinas y Venezuela. Mi misión está impulsada por la resiliencia que forjé al superar el acoso. Usaré la plataforma de Miss Universo para encender un movimiento global por la dignidad y aceptación cultural, demostrando que nuestra herencia mestiza no es un motivo de división, sino nuestra mayor fuente de poder. Venezuela. Advancing to the next round of the competition. Cambodia. ខ្ញុំជឿថាគោលបំណងពិតនៃសិល្បៈគឺផ្ដល់សម្លេងដល់អ្នកដែលមិនមានឱកាសនិយាយនិងតំណាងឲ្យវប្បធម៌តាមរយៈការច្នៃប្រឌិតក្នុងនាមជា Miss Sketch Universe ខ្ញុំនឹងផ្ដល់កម្លាំងដល់សិល្បករនៅគ្រប់ទីទីតាមរយៈគំនូររបស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញវប្បធម៌ខ្មែរដោយមោទនភាពតំណាងឲ្យក្តីសុបិនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា17លាននាក់និងបញ្ចេញពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់ចក្រវាឡទាំងមូល Cambodia. And completing the first half of our semi-finalists. Philippines. Naniniwala ako na ang Miss Sketch Universe ay dapat maging tulay para maging isang makabuluhang puwersa ang ating pagkamalikhain. Hatid ko ang diwa ng kumpiyansa, malasakit at sining para magbigay inspirasyon sa lahat na ipahayag ang sarili ng walang takot. Mission ko ang patunayan na ang tunay na ganda ay nanggagaling sa matinding passion at sa pusong lumilikha ng may tunay na pagmamahal. Philippines. Sketch Universe. Here's your first 5 semi-finalists. Myanmar, Colombia, Venezuela, Cambodia, and Philippines. 5 names are on the board, but we need 5 more. When we return, we will reveal the last set of our semi-finalists. Don't go anywhere.